I know back-to-back videos on United We Watch. This is about Chennai 28 Part 2. பார்த்து ரொம்ப நாள் அது படம் பட் வீடியோ கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வருது மெனி ரீசன்ஸ் டு இட் அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் பட் சென்னை 28 பார்ட் 2 இஸ் ஒன் மூவி தட் ஐ கேன் என்ஜாய்ட் த்ரூ அவுட் ஐ மீன் வெரி ஃபியூ மூவிஸ் டூ ஜஸ்டிஸ் டு சீக்வல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரான்ச்சைஸியோட சீக்வல் பண்ணுறது வந்து நிறைய இடத்துல நம்மளே ஆடியன்ஸாக போய் மொக்க வாங்கியிருக்கு என்னடா இப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சிட்டு போனோம் பார்த்தா வேறு ஏதோ இருக்குது அந்த மாதிரி ஸோ ஒன் எக்ஸாம்பிள் தட் ஐவ் ஆல்ரெடி கிவன் இஸ் டார்லிங் 1 டார்லிங் 2 எதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஸோ while actually trying to make a sequel or a different movie of the same genre using the franchisee name we need to understand what worked ஏன்னா நம்ம வந்து டீம் சேமாக இருக்கிறனால அதே பேர் வைக்க முடியாது for the audience it's what they felt or what they connected towards in the first part அதனால தான் அவங்க செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வருவாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ திங்க் சென்னை 28 does absolute justice to part 2 and part 2 does absolute justice to part 1 ஏன்னா எதெல்லாம் கிளிக் ஆச்சோ வாட் எவர் த மூவி வாஸ் நோன் ஃபார் ஆர் செலிப்ரேட்டட் ஃபார் ஐ ஹேட் ஆல் தட் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ அகெயின் இன் பார்ட் 2 and for me personally I'm a fan of Mirchi Shiva. I don't know, I just like his comedy and all that. So his Venkat Prabhu actually understanding his style and then writing dialogues that actually work together on screen, I think I loved it. அது மட்டும் இல்லாமல் the whole team, there was a nice transition இல்லை எல்லாத்துக்கும் you are able to relate. So அந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் நல்லா இருந்தது யார் என்ன பண்ணியிருப்பா சிவா என்ன பண்ணியிருப்பார் ஆர் வைபவோட இன்ட்ரடக்ஷன் யூனோ யூ ஹேட் டு டேக் தெம் அவே ஃப்ரம் தட் பிளேஸ் ஜியோகிராஃபிக்கலி டு இன்ட்ரடியூஸ் வைபவ் ஏன்னா திருப்பி வைபவ் plays an important role. According to me, this whole movie, I would say 4 people stole the show. One is obviously Shiva, obviously Venkat Prabhu. Venkat Prabhu goes unsaid, so I'm not mentioning him. Second is Vaibhav. I was like, wow. Vaibhav Pathane, I'm like, Romanal culture, they've done justice to the way he looks or a character that he can perform so well. I really love the way Vaibhav performed in this. In fact, when I met him recently, I did go up to him and I told him also, I don't know if he remembers, I did personally go and tell him that I loved his part in this. And the third is Praveen KL. The kind of edits that need to happen, it's very, if it உங்களுக்கு வந்து யோசிக்காம edit நடந்தா that's how good he is with his work. Venkat Prabhu retaining Praveen KL, making sure that அவர் தான் இந்த படத்தை பண்ணுறது I think is again one big thing. ஏன்னா in the cricket shots the commentary காட்டுறது and it's just not one person you're showing. நம்ம வந்து MS தோனியாக இருக்கட்டும், it's not only Dhoni that you're showing இல்லையா, it is those 11 people that you know. ஸோ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க ஆல் தட் கரெக்டான நேரத்தில் ஆப்வியஸ் கட்ஸ் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகுறது மைண்டில் ஆல் தட் இஸ் marvelously done. Obviously Yuvan is the fourth person. Yuvan வந்து I wasn't very impressed with all these songs. Sopana Sundari is obviously something that it's grown over me. இப்போலாம் அந்த சும்மா இருக்கும்போது Sopana Sundari அப்படின்னு பாடிட்டே இருப்பேன். So that is fine. But apart from that, I think BGs worked well. I wasn't very impressed with the songs, but then I was very impressed with the BGs. The background score was wow. Whatever worked again. And the அதோட டப் ஸ்மாஷ் வெர்ஷன் ஆர் வாட் எவர் ஐ லவ்ட் இட். ஃபார் மீ இட் ஒர்க் கம்ப்ளீட்லி. அண்ட் காமெடி வந்து இங்கங்கே காமெடி வந்து வேறு வெர்ஷன். சிவா ஒரு வெர்ஷன் ஆஃப் காமெடி கொடுப்பாரு, பிரேம்ஜி வரும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன். அதே நேரத்தில் ஐ ஃபர்காட் ஹிஸ் நேம், அந்த முடி வெட்டுறவர், தி டீமோட ஓப்பனர், அவர் வரும்போது அவர் வச்சு இன்னொரு காமெடி வரும். ஸோ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் காமெடி அட் த ரைட் டைம். இட் கீப்ஸ் கோயிங் வெல். அண்ட் ஒரு சீரியஸ் சிச்சுவேஷன், ஆப்வியஸ்லி ஒன் சாங் லைக் சொப்பன சுந்தரி இஸ் லைக் ஒன் ட்ரேட்மார்க் திங் ஆஃப் வெங்கட் பிரபு. அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு தட்ஸ் லைக் his style, so that's what we expect and go, and that also was there. And then ஒரு ட்விஸ்ட், அண்ட் தென் நடுவில் கிரிக்கெட் போர்ஷன்லாம் முடிஞ்சிச்சா, இது எப்படி மாறப்போகுது, ஹவு இஸ் த ஸ்கிரிப்ட் கோனா டேக் ஆஃப் இன் த செகண்ட் ஹாஃப் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது திருப்பி லிங்கிங் இட் அப்
to cricket and then getting it back. So retaining the Chennai 28 factor throughout the film was something that I loved. What didn't work well, I don't think there was anything that didn't work well. சொல்ற அளவுக்கு songs, yeah, first part I felt the songs are more appealing to me. That's a personal opinion again. Second part, I don't know, except Supana Sundari, nothing else stays in my mind. um, Apart from that, I think it was just great. I just felt if Premji's character, um, I don't know, I felt they were trying hard to give that weightage or that humor that it deserved, but I don't think that humor worked out very well in all the places. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் அது ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆச்சு. ஐ மீன் எவ்ரிவேர் பிரேம்ஜி கேம், என்ன கொடுமை சார் இது, வாட் எவர். ஐ மீன் ஐ திங்க் சம்திங் வாஸ் மிஸ்ஸிங், ஒரு வாய்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது அங்கே. ப்ராபப்ளி இஃப் தட் வாஸ் தேர், திஸ் வுட் ஹவ் பின் லைக் அ நியர் பர்ஃபெக்ட். ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் எனி லெசர் நவ் ஆல்சோ, பட் தட்ஸ் சம்திங் தட் ஐ விஷ் வாஸ் தேர். அவ்வளோதான். பட் ஐ ரியலி லவ்ட் இட், கம்ப்ளீட்லி என்ஜாய்ட். இன்ஃபேக்ட் வாட் ஐ லைக்ட் இஸ் மோஸ்ட்லி வெங்கட் பிரபு மூவிஸில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் மட்டும்தான், you really can't go with all your family unless everyone's very open towards these kind of jokes. But I did go with my mom and we both really enjoyed the movie, so it was something that could cater to all age groups is what I can say clearly. So thank you so much for such a entertaining movie. I did laugh for like the 2 hours. So let's meet on my next video. Thank you.